எப்படி கேள்வி கேட்க போறடா? ஓகே, எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண போற சொல்லு எனக்கு. Who wants to go the first? Go asking Anand the question. 4 years அவங்கள பார்த்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்டு 3 to 4 months நான் ட்ரேடிங்கும் பண்ணேன். பட் இப்போது பண்ணலை, விட்டுட்டேன். இப்போ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நான் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த பேலன்ஸ் ஷீட் அண்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு ப்ரமோட்டர் இன்டெகிரிட்டி, இதுக்கு மேலே நான் என்னென்ன பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். நம்ம லாங் டேர்ம்னு டிசைட் பண்ணிட்ட பிறகு நமக்கு ஒரு செல் பண்ணுறதுக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது. பட் பை பண்ணுறதுக்கு டிஃபன் காஃபி ரேட்டில் எங்களோட டிஃபன் காஃபி ரேட் வேறு மாதிரி இருக்குது, உங்களோட டிஃபன் காஃபி ரேட் வேறு மாதிரி இருக்குது. பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து ஒரு 30 ரூபா 40 ரூபா இருக்குன்னா நான் டெய்லி அதை பார்த்தா நமக்கு சவுத் இந்தியன் பேங்க் மட்டுமே வாங்கிட்டு இருக்க முடியல. ஸோ அது அது 75 ரூபா 78 ரூபா போயிட்டே இருக்கா? 2 நாள் விட்டு வாங்குங்க. ஸோ that's my question. That's all it is. Tiffin coffee range. When I say daily, I am chasing you guys more than my brother. I am the one who's chasing you. Daily invest பண்ணுங்க. அது வந்து ஒரு ஹேபிட் ஃபார்மிங்க்கு. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ மனசுக்கு தோணுதில்ல, ஈரம் வந்துடுது இப்போ. ஸோ உங்களுக்கே தோணுது இன்னைக்கு வந்து வாங்க முடியல, ஏன்னா என்கிட்ட 30 ரூபா தான் இருக்குது. நோ ப்ராப்ளம், 2 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க, 3 நாள் வெயிட் பண்ணுங்க. பட் சவுத் இந்தியன் பேங்க் இஸ் ஸ்டில் a good stock. If you have accumulated maybe 2000 3000, then we can have a conversation. சரிங்களா? சும்மா ஒரு 100 வந்துடுச்சுன்னு உடனே I know everyone would like to own a TCS, would like to own, MRF. We all have ambitions. ஆனால் பொறுமையாக இருங்க. ஹேபிட் ஃபார்மிங் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் நீங்கள் ஒரு 10 years 15 years, உங்களுக்கு என்ன வயசாகுது? 30. நான் வந்து almost 50. By the time you reach my age, you'll have crores. You'll be sitting in a BMW here, eating whatever you would like to eat, thinking, I'll be long gone probably by then. You'll be thinking, thank God that day I sat in Marina Beach and Anand and Vinod told me to at least put 30-40 rupees. That is my goal. But I missed the opportunity. I unfortunately, when I was your age, I didn't have anyone. அது வந்து சொல்லலை என்கிட்ட. 30 ரூபா போடுறா டீ காஃபி மாரி நீ போய் பீடி இதெல்லாம் பண்ண கூத்து பண்ணதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டிங்கன்னா your life will be better. I realized that after becoming myself a father. Sir, my name is Sunil sir. நீங்கள் வந்து இந்த டாலர் கரன்சி ஸ்டாக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரது ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார், பிகாஸ் டாலர் இஸ் வெரி சுப்ரீம் கரன்சி. இப்போ வந்து மேக்ரோ ட்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம ரிலை பண்ணுறோம். அது வந்து கொஞ்சம் எப்படி போகும்னு தெரியல, மேக்ரோ ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி போகும்னு தெரியல போது இஸ் இட் பெட்டர் டு பி கொஞ்சம் கேஷாக இருக்கிறது பெட்டரா, இல்லை நம்ம வி ஆர் குட் கம்பெனிஸ், ஃபண்டமெண்டலி குட் கம்பெனிஸ், இட்ஸ் ஓகே, டஸ் மேட்டர், ஸ்டடி ஆகிடும். No point over thinking. We are all too small in the game. So if you see a good company below what you think is a good price, we should go for it. So I've been watching your videos, all 4 videos, continuously. I'm not worried about the markets. I'm not worried about the movements or fluctuations. I've been following markets back since 2000. India is more focused on US, on the projects and everything. So for example, we have more exposure towards US in IT projects and everything, right? And less towards, it's not at the par compared to US with EU or ASEAN or APAC, Australia, Japan, etc. or even GCC for that matter. So right now, do you think that it's high time that India shift its focus towards other except US? Should they shift their focus towards for better prospects? And So the point is this, like I say, we take what we got. The genesis of this is way back in 1991. So it looks a long way time. I was 24. So when in 1991 we had to move out, the Congress was in power with the communists, and therefore they did not want to touch the labor laws. So normally what East Asian countries or all, including Japan, what they do is they start manufacturing low value goods and then move up the value chain. Manmohan Singh was not in a position to free the labor laws, and therefore he had no choice. So he had to find a way which is not the usual path. So he is very famous in saying this, that the best path is not what I can take. The second best path is also not what I can take. Maybe I have to take the third best path to find a way to the solution. Therefore, the only way option to him to avoid all this was to open up the computers, because we had a very famous saying those days,
Triple M, Max, middle class, and Manmohan Singh. Indians were at that time at least the top layer, the top 5%, which I belong to. Was very good at maths, very good at English, and we were middle class, we were hungry. He opened the door, allowed computers in, and we just grew. It solved the problem. We have never reformed our labor laws. This is a problem with democracy. Like you have strengths in democracy, you have a problem in democracy. So Socrates said it that very well. I'm talking 3,000 years ago. What he said is it's like a sweetmeat shop. You always want to buy what gives you immediate gratification. The price we pay is to be ruled by lesser men. It's once in 100 years that you get a Nehru or a Manmohan Singh. India had two lucky breaks, 15 years of Nehru and 10 years of Manmohan Singh. So you have to wait another 100 years. Sir, my name is Sanjit and I'm 19 years old. இப்போ வந்துட்டு டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷன்ற டாபிக் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ என்னோட எய்ம் வந்துட்டு ஒரு BMW வாங்குறதுன்றது இப்போதைக்கு எய்ம் இருக்குன்னா அட் வாட் பாயிண்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஷுட் ஐ கெட் தட்? I'll tell you something wonderful about this. You feel like that now. நீங்கள் இப்போ படிப்படியாக வந்து let's say you said that as 29 years ஆகும்போது நான் வாங்க போகிறேன்னு. இப்போ நீங்கள் இதுக்காக பணம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. By the time you reach 29, you would have spent so much effort அந்த பணம் சேர்க்கறதுக்கு you wouldn't want a BMW. இவன் ஐஃபோன் இப்படி தான் வாங்கியிருக்கான், கடன் எடுத்து தேவையில்லாமல் போய் வாங்கினான். இப்போ சார் நீங்கள் சொன்னது ரைட் சார், ஐஃபோனே தேவையில்லை, எனக்கு அதில் ஒன்றுமே இல்லை. நான் சொன்னேன் ஃப்ரெண்டு கிட்டேருந்து பாரோ பண்ணு, வாடகைக்கு எடுத்துக்கோ, வாடகைக்கு எடுத்துப்பாரு. யூ வாண்ட் BMW, rent a BMW, it's very cheap. மேலே கீழே ஓட்டு 2 நாளைக்கு போயிடும். My daughter keeps chasing me. My all her friends have BMW, Lamborghinis of their parents. And like, yeah, நம்ம வந்து BMW. I said, yeah, I can afford, I don't want it. Chennai trafficல, Chennai, it's comfortable. The ambassador இருந்தால் என்ன, BMW இருந்தால் என்ன? So my first question, sir. So right now, government is like selling dollars, and at the same time, they are trying to increase the inflation, like by increasing the interest rate. So what are they trying to achieve? We are losing the reserve. They are not increasing interest rates; they are cutting interest rates. So the point is what they are trying to do is very simple. Some of their friends have already bought and borrowed in dollars. If suppose I buy in dollars. Today I borrowed at 85 rupees. And tomorrow when I have to repay 5 years from now, it is 110 rupees. The amount of money I have borrowed itself will increase. Reliance borrowed $3 billion when it was 70 rupees. So they paid 2,100, they got 2,100 crores much more. Or 2,10,000 crores they got. They rolled over now. When the rupee is 80, so they have to repay $240,000. Today, if they want to repay, they have to repay 270. So, what do you do? Imagine the principal growing. Suppose you have borrowed 20 lakhs, you are paying interest, but the principal goes up to 22, 24, 25. Now, the friends of these governments have borrowed in dollars. So the government is desperately trying to keep the rupee at 86, 85 by selling dollars. At the same time, there is no growth. Everybody is complaining. So he is cutting interest rates. So when the interest rate between America and India keeps increasing, then automatically money will flow from India to America. Money finds where returns are better. So there will be enormous pressure on the rupee. If you keep the rupee at this level, China is not able to export to America. They have reduced their currency to 2007 levels. What will they do? They will dump goods in India. Already steel is 12% cheaper. If I buy Chinese steel, it's 12% cheaper. Nobody is going to be patriotic. Patriotism is for TV. So in Gujarat, everybody will break. Government will give money. These billionaires will give money. I will throw 26-inch TV down. When I have to build a house, I will buy Chinese steel because it is cheaper for me. So it will push the value of the rupee down. It will come to 90, 95. It's inevitable. You think I'm genius. There is no genius. The more you resist,
the sooner, the greater the chance of it falling. So it will come to 90, 95. So 2,40,000 crores will become 2,70,000 crores. That's why we have seen, I have never recommended Mumbai Indians. The Tatas are an exception because you would have seen they got 12,000 crores profit last year. 72% of that money is theirs. So they get 8,000 crores of dollar every quarter. They are getting $1 billion every quarter. And what he has successfully done in Tata Consumer, 60% of the business is outside the country. In JLR, the business is outside the country. So more than 50% of Tata's business is in US dollars. So he has a natural edge. Others don't have that edge. That's the problem. And this problem வந்து இந்தியன் ப்ராப்ளம் மாத்திரம் இல்லை, இது அமெரிக்கன் ப்ராப்ளம். சேம் ப்ராப்ளம் ட்ரம்ப் இஸ் ஹேவிங். இப்போ ஃபெட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றிட்டாரு. அமெரிக்கா வந்து ஆல்ரெடி ஹெவி டெபிசிட்டில் இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் இஸ் பேயிங் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர் பேயிங். So he's angry with the Fed not to lower that interest rate because no matter what they do cutting, even if government employees become zero in the US today, there are no government employees. The tax interest they have to pay on the loan they've already taken is so huge. This pain is there for everybody. அதனால தான் எங்கள் அண்ணன் போய் சொல்லிட்டு பர்சனலாக பாரோ பண்ணாதீங்க. பாரோ பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாரோ பண்ணதை மூடிடுங்க, அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கு மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் கோல்டு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதுவே நம்மளும் முட்டாளாக இருப்போம். ஒரு நாளைக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையாக வந்து ரொம்ப ஓவர் ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு பண போதில் வந்து சொல்லிடுவோம், என்ன ஒரு ஐஃபோன் தானே வாங்கினா போச்சு, ஒரு BMW தானே. People ask me when gold will come down. If US rates go up to 10%, gold will come down by $1,000. அது போய் சொல்லிட்டோம். அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் சொல்லலைங்க சார், உங்களை நம்பி நாங்கள் $3,000 $3,000 வாங்கிட்டோம், இப்போ இப்படி வடிக்குது. There is a history ல ரெண்டு வாட்டி இப்போ நானும் சேர்க்கணுமா? No, it's your individual choice. ஸோ இப்போ நான் சேர்க்காம that's a safety net. You're very lucky. உங்கள் அப்பா அம்மா ஏதாவது உங்களுக்கு வச்சுட்டு போனாங்கன்னா, உங்கள் தாத்தா ஏதோ ஒரு ஊரில் ஒரு நிலம் வச்சுட்டு போனாங்கன்னா, you're very lucky. ஸோ நான் வந்து திருப்பி கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது. If you have, உங்கள் பேரில் இருக்குன்னா, you don't have any siblings? No. Then you're lucky. But your father has to leave it to you. ஆமாம், அதான் கோவிலுக்கு ஏறி வச்சிட்டாருன்னா it happens. இப்போ நான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த கரியரில் இருக்கேன் சார். இப்போ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோட என் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நான் பெட்டராக ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதுதான் invest in yourself. ஓகே. So that as long as every year earnings is going up by 30%, you can invest But more. remember, when you're upgrading yourself, it's like a petrol tank. Then finally you need petrol, no? So money also you need. So try and find a balance. அதனால தான் நான் பாக்கெட் டிஃபன் காஃபி இன்வெஸ்டிங் சொல்ல டெய்லி வாங்க 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 சார், நீங்க வாங்க 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 வாங்க. I think you need to introduce தங்கமே ஓனர். என்ன போயிட்டு இருக்கு, என்ன நடந்துட்டு? மார்னிங் என்ன பார்க்கறதுக்கு நான் வந்தேன் சும்மா அரட்டை அடிக்கலான்னு. இவன் போர் அடிக்கிறது காலைல அவன் எழுந்துப்பான் அப்போ என்னோட முன்னாடியே. நானும் வரேன்டான்னு வண்டியில் வந்துட்டான். இவன் வந்ததுனால ஒரேடியாக போகலாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னு கேட்க வந்திருக்காங்க. உங்களுக்குலாம் ஒரு டிப் சொல்கிறேன். ஹெல்த் இன்வெஸ்ட் பண்றத பத்தி பேசுங்க சார். இப்போ எல்லாம் காலையில பிள்ளைங்க வந்திருக்காங்க. ஆமா, அதானே முக்கியம். இப்போ இங்க நம்ம எல்லாம் ஹெல்த் இன்வெஸ்ட் பண்றத பத்தி தானே பேச வந்திருக்கோம், இல்ல பணம் இன்வெஸ்ட் பண்றது? பணம் அதோட இப்போ என்ன நான் உங்களுக்கு டிப் சொல்கிறேன் சார். ஒரு நல்ல அருமையான ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காரு, டிஜிட்டல் கோல்டுன்னு. ஸோ அதை பற்றி சார்கிட்ட கேளுங்க, நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். மோர் செவரல் பிளான்ட் இல்லைங்க, ஃபர்ஸ்ட் நினச்சிக்கோங்க. இது ஒன்று ஸ்பான்சர் இல்லை நினச்சிப்பீங்க, ஒன்று ஸ்பான்சர் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க, குவாய்ட்டா ஒரு ஸ்பான்சர் உள்ள வந்துட்டாரு. இட்ஸ் நாட் ஸ்பான்சர், தேர் ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரியும். This is just good advice he's giving you guys. Take it. There's no sponsorship happening because I have to make sure that it's understood. Better. அதான் நினச்சிக்க போறீங்க என்னது இப்படி திடீர்னு ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்துருது. So gold be sort of better. Coming. And you can buy gold at 100 rupees. And sovereign gold bond money, they will give you interest in gold, very small. ரொம்ப பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வராது, சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், கோல்டே வரும். பட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சாவரன் கோல்ட் பாண்ட் இஸ் எவ்ரி இயர் யூ ஹவ் டு செட்டில். 12 monthsக்கு மேலே யூ கேனாட் பர்பெக்சுவலி இன்வெஸ்ட். 12 months யூ ஹவ் டு பிரிங் இட் டு ஜீரோ அண்ட் ஸ்டார்ட் அகேன். ஸோ $100 மந்த் டே கூட போடலாம். சம்படி எஸ்டர்டே ஒரு சர்வர் என்ன முருகன் இட்லி போயிருந்தேன், சர்வர் ஒன்று கேட்டார், நீங்கள் பணக்காரர், நிறைய கோல்டு வாங்கிட்டீங்க,
இப்போ எங்களால் கோல்டு வாங்க முடியலன்னு. அதுக்காக தான் இந்த இவரோட பெரிய பையன் தான் அந்த ஸ்கீம் ஐடியா போட்டார். 100 ரூபாய்க்கு நீங்கள் கோல்டு வாங்கலாம். Gold piece with interest, but you have to convert it to gold within 1 year. End of the year, it has to convert. 365 days you have to convert it. இன்னைக்கு 100 ரூபாய்க்கு என்ன வெயிட்டோ அந்த வெயிட் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. My name Kanishkar sir. Kanishkar, okay. So I am working in an automobile company. ஸோ என் ஐடியா என்னன்னா சிடிசி வந்து இப்போ நான் 3 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 80 to 90% ஆஃப் சிடிசி ஐ எம் சேவிங். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கோல்டு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். ஆல்மோஸ்ட் 70% இஸ் இன் கோல்டு. ஸோ லக்கீலி அது ஏறிச்சு. அது காயினாக தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன். ஏன்னா நான் எப்படி வாங்கினேன்னா, ஸோ எங்கள் அம்மா கன்வின்ஸ் பண்ணி நானும் எங்கள் அம்மாவும் ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி வச்சுருக்கோம், யார் நிறைய வாங்குறான்ட்டு. தென் ஐ ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங். லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தென் வந்து இது என்னோட 2 கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். லைக் பிஸ்னஸ் இன் சென்ஸ் சைஸபிள் அமௌண்ட் வரும்போது பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்டிலிட்டி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 20% ஒரு கோல்ட் பீஸில் வச்சுட்டு மீதி எல்லாமே வந்து ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் இடிஎஃப்ஸில் வச்சுக்கலாமான்றது ஒரு டவுட் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோன்ட் டூ பிஸ்னஸ் வித் யுவர் ஓன் மனி. பிஸ்னஸ் செய்யலாம், ஆனால் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா வி ஹேவ் அ பயஸ். நான் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட், நீங்கள் ரொம்ப அறிவாளி. கூடி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அதுவும் சொல்லுவாங்க, டே நீ ரொம்ப ஸ்மார்ட்ரா, உன் ஐடியா சூப்பர்ரா. கடன் போய் லோன் எடுத்து இல்லைன்னா சொந்த பணத்தை போட்டு பிஸ்னஸ் திறக்கும் போது தான் தெரியும் 1000 பேர் இதே செஞ்சுட்டு இருக்கான், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அடி வாங்கிட்டு 6 மாதத்துக்கு மூடிட்டு ஒரு 10 lakhs 20 lakhs டவுனாக இருக்கும். ஸோ அதான் நல்ல ஐடியா இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸே பணத்தை போட சொல்லுங்கள். உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் டே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன் பார்க்கலாம்டா, எல்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணால் அவங்களே சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ எல்லாரும் பிஸ்னஸ் செய்யலாம், பட் கன்வின்ஸ் someone else. Come and convince me that your business idea is great. நான் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஐடியா ஷார்க் டேங்க் மாதிரி தான், நான் உன் பிஸ்னஸ் ஐடியா கிழிப்பேன். அதுக்கப்புறம் நானே கன்வின்ஸ் ஆகிட்டேன்னா தென் யூ ஹேவ் சம்திங். இல்லாட்டா ஜீரோ காஸ்ட் பிஸ்னஸ். ஐம் டூயிங் ஆப். நான் ஏஐ வச்சு ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்டோரில் போட்டு அதுலேருந்து 2 ரூபா வருது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில், ஓகே டூ தட். பட் இஃப் யூ ஆர் புட்டிங் ஸ்கின் இன் த கேம், டோன்ட் டூ, பிகாஸ் யூ ஹேவ் அ பயஸ். The best business is zero cost business. Correct. சர்வீஸ் பேஸ்ட். Whatever. சர்வீஸோ ஏதோ ஒன்று நோ காஸ்ட். ஆமாம் சரிங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். Correct. And you see lots of viral ideas. Anything is a good idea. So zero cost business is a great idea. In terms of ETF and market correction, you're very young. No liabilities. I hope you don't have any loans. No. Okay. Then you have no liabilities. அதான் எல்லாரும் சொல்லிடுறோம் சார். நானும் தான் சாரை ஃபாலோ பண்ணி லோன் ஏதோ இங்கே இருக்காரு சார் வேலையே செய்கிறாரு, என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கேளு சரியா. ஸோ I don't assume things. So when it comes to taking risk, I would suggest you should take risk. Especially when markets are volatile, don't worry. உங்களுக்கு நிறைய ஹொரைசன் இருக்குது. நான் வயசான கிழமை, நானே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, தைரியமாக ஆடுப்பா இறங்கி. இதுமாரி காஜி ஆட முடியாது. 9 வயசு வரும்போது T20 மாரி இருக்கும், எல்லா பாலும் ஐயோ 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 அப்படின்னு பறக்கும். நீங்கள் வந்து பழைய காலம் டெஸ்ட் மேட்ச் மாரி விளாட்லாம், கவாஸ்கர் ஸ்டைலு ஃபுல் டே உட்காந்து சரிங்களா. ஸோ டேக் ரிஸ்க், பி கால்குலேட்டட். அதுக்குன்னு உடனே எடுத்துன்னு போய் அதான் நீ வாங்குங்க அது வாங்குன்னு சொல்லலை. ஸ்டடி, டூ ரிசர்ச். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆனந்த் சொல்கிறான்னு கூட வாங்காதீங்க. யூ ஹேவ் இனஃப் டைம் டு ரீட் புக்ஸ், ஸ்டடி. ஐ விஷ் someone told me all this. நான் உங்கள் வயசு இருக்கும்போது my life would be very different. Not that I want 100,000 crores. Pressures of life will be less. சரிங்களா. Everyone has bills to pay. Imagine not having bills to pay. That's the amount of wealth you want. Because my bills are taken care of by family. So that's even better. Then you can definitely get down and take some risk. There are lots of companies today which are, you may think is expensive. 20 years from now, 30 years from now, maybe you will be kicking yourself saying, cha, at least I wish I bought 100 shares. எங்கள் அண்ணா வந்து இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் 60 ரூபா 30 ரூபாலாம் இருக்கும்போது வாங்கடான்னு என்ன ரொம்ப இம்சம் படுத்துறேன்னு. சரி ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் IPO 150 போட்டிங்களா, 75 ரூபாய்க்கு IPO. இப்போ கேட்குறீங்க, எல்லாரும் கேட்குறீங்க டெய்லி என்ன சார் இப்போ வாங்கலாமா சார், சார் இப்போ வாங்கலாமா சார். 10 ரூபா தானே இப்போ உங்களுக்கு இல்லை? ஆமாம் இப்போயும் 10 ரூபா தான். ஸோ சார் இப்போ இந்த ஃபண்ட் 75 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் சார். ஒரு போனஸ் போட்டால் 35 ரூபா 37 ரூபா. இப்போவே வாங்கு. ஐம் சீரியஸ், யூ கேன் பை நோ. ஆனால் 1 டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இல்லை. அதுக்கு உடனே கடன் வாங்கி வாங்காதீங்க, பொறுமையாக இருங்க. 1300 ரூபாவது இப்போ 2000 ரூபாவது நிற்கி சேர்த்து வச்சு ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கிப்பார். சேம் திங் அப்ளைஸ் டு பாண்ட். நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா, ஐ ஒன்ட் சே திஸ் அவுட் சைட், ஏன்னா இட் இஸ் பீப்புள் perceive it as expensive. You have to compare it and benchmark with Tanishq. Right. So when you are benchmarking with Tanishq, thangam is half. இது எப்படின்னா சங்கீதாவில் டிஃபன் சாப்பிட்றது, தாஜில் டிஃபன் சாப்பிடுது. ஸோ நீங்கள் தாஜ் டிஃபன் அண்ட் சங்கீதாங்கிற the chef inside
உள்ள இருக்க சமயக்காரன் வந்து தாஜ்லேருந்து வந்திருக்காரு. ப்ரொமோட்டர் இன்டெகிரிட்டி ஐ நோ ஹிம். இவர் சார் எனக்கு நல்லா தெரியும். அதனால் யூ ஆர் கெட்டிங் அட் ஹாஃப் தி தரீஷ்க்கு 50% டிஸ்கவுண்ட்டில் கிடைக்கிறது. பட் இதை நாங்கள் ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது. செபி டசன்ட் allow us to say that. அதுவும் நல்லது தான். we're not fighting that. ஏன்னா lots of crazy people offering quack advice. ஆமாம், நீங்கள் பார்க்குறீங்க டெய்லி. இப்போ கூட மத்திய பிரதேஷ் ஒரு டாக்டர் வந்து லைசன்ஸ் இல்லாமல் போய் சர்ஜரி பண்ணி 7 பேர் சாடிச்சிட்டாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பீ தட். ஆமாம், என் பேரையே சொல்லி என் மூஞ்சியை போட்டு போய் சொல்லியிருக்கான் என்கிட்ட காசே இல்லை. One of you has given that person money. Namba mattinga. It's funny to laugh, but there's a poor person who believed that and has given life saving or 5 lakhs, 6 lakhs கொடுத்துட்டு இப்போ அடியில் அப்படியே தாங்க முடியாமல் வழியில் இருக்காங்க. And when it comes to bond, a lot of you are saying I can't buy bonds. Same way how Tiffin Coffee you save money and you buy a share, invest in gold, convert the gold back to cash and buy the bond, take the bond interest and buy stocks. It takes time. பொறுமையாக தான் இருந்தாலும் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லோரும் கையில் ஒரு 1 lakh இருந்து பாண்ட் வாங்கிறதுக்கு இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் பொறுமையாக இருங்க. ஆனால் அதுவும் சொல்லியிருக்கேன், படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோல்டு வாங்குங்க. கோல்டு வந்து 1 lakh சேரும். பிகாஸ் கோல்டு இஸ் க்ரோயிங் ஆல்சோ. அந்த கோல்டுலேருந்து எடுத்துகிட்டு பாண்டு வாங்குங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இஃப் யூ ரிப்பீட் தி சேம் ப்ராசஸ், trust me, you will grow even faster. இப்போ எவ்ரி மந்த் நம்ம பாண்ட் போடுறோம்னா சார், இப்போது சார் சொல்கிற மாதிரி த்ரோயிங் த சிங்க் அப்படி சொல்கிறாருல, அதுக்கு எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது? நம்ம அதான் ஒரே விஷயம். பாண்டில் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா, ஸ்டாக் சொல்கிறது பேர் ஏன் நீங்கள் வீடியோவில் பாண்ட் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. பாண்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸ்டாக் ஐடிசி இப்போ வந்து நீங்கள் வாங்கி வைக்கலாம். ஸ்மால் கேப் வேணால் வாங்கினா அது தெரியும் இந்த ப்ராப்ளம். திடீர்னு ஏறும்போது எல்லோரும் வாங்கிட்டீங்க ஸ்மால் கேப். இப்போ மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகும்போது இப்போ என் ஸ்மால் கேப் எடுத்துக்கோப்பா, எனக்கு வெளில போகணுன்னா திடீர்னு யாருமே இல்லை அவங்க ஸ்மால் கேப்பை தூக்கின்னு போகிறதுக்கு. சேம் ப்ராப்ளம் இஸ் தேர் இன் பாண்ட்ஸ். உங்களுக்கு திடீர்னு இப்போ மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, எனக்கு அந்த 1 lakh வேணும், இங்கே மார்க்கெட்டில் போகும்போது there will be no takers for your bond. யாராவது ஓலெக்ஸில் விற்றுருக்கீங்களா இங்கே? Has anyone sold anything in OLX? Go try selling in OLX. My old watch, I spent 5,000 rupees, I need money urgently. If someone will give me 2,000 rupees, now everyone comes say, 200 rupees? 20 rupees? Okay? Low ballers, they called. Happens in bonds. And the reason why I say invest with me is, I'll buy back the bond from you at that rate. You can buy in Zerodha. You can buy in Grow. You can buy anywhere. But the thing is, if you buy it from me, I can, because I know who you guys are, I'll take it back from you. Because I can afford to take it back. That is the reason. வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இதில் ஒன்றும் சீக்கிரம் சாஸ் கிடையாது. நீங்கள் என்ன பயனா அதுமாரி நல்லா பேசிட்டு ஒரு கம்பெனி பாண்டை பற்றி நீங்கள் எல்லாரும் குடுக்குன்னு போய் வாங்கிட்டு நான் நீங்கள் எமர்ஜென்சி ஆகிட்டு சார் நான் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நான் வாங்கிட்டேன், இப்போ நான் என்ன பண்ணது சார், நான் என்னடா பண்ண முடியும் ராமா? ஸோ as a public service I cannot do it. I can say this when I'm talking live like this with you guys. On a video, no matter how much நான் இவ்வளோ வாட்டி சொன்னாலும் திருப்பி அதே கொஸ்டின், ஏன் நீங்கள் பாண்ட் பற்றி பேச மாட்டேங்கிறீங்க? நீங்கள் பாண்ட் நீங்கள் சீக்ரெட்டாக ஏதோ செய்கிறீங்க, நான் சீக்ரெட்டாக ஒன்றும் செய்யலை. It's a health hazard. So I have to be careful when I tell this information. நான் வித்தின் 35 ஏஜில் வந்து நான் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அட்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இயர் ஆனால் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ ஹைக் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம். That is very hard for me to say. For me, today where I am in life, 100 rupees is enough a month for me. Because everything is taken care of. I have no EMIs. Everything is taken care of, invested. Personal expense நான் பார்க்கறது ஒன்றுமே கிடையாது. But dreams change. That is our problem with setting these goals. That's why I say every year, spend one time, end of the year, like how you keep making promises for the next year. See what you have done this year, where you have come. Look at your portfolio, right? And assess and see what you need to keep, what you need to let go, because your goals in life change. So as your goal keeps changing, you'll keep changing your investment plan. But suddenly one day, like how I realized you have arrived, you'll realize you have arrived. But the funny thing is when you do arrive, you'll find it very boring also. That is where I say give back to society. Remember Ratan Tata? He's dead and gone. He could have kept 40,000 crores in his name. He could have kept 1 lakh crore in his name. They just found 5,000 crores. And 5,000 crores, he just gave it back to society and left. He couldn't take back 5,000 crores. People will talk about with great respect 100 years from now. Nobody is going to talk of with great respect of a very wealthy man who hoarded all that for his family and did nothing for society. நம்ம பறக்கறச்ச நம்ம அழுவோம், நம்ம போர்ச்ச உலகம் ஆடணும், அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. Correct. The last question. I have one question. I watched a video about, I think, him explaining something about Benjamin Graham, and I don't understand one thing. Is it like better to invest more money in like good stocks,
or less money in okay stocks? It is good to invest little money in good stocks. At your age, right, you put a little money in good stocks, you'll be taken care of for life. Don't worry about anything else. So that you don't go into a big downfall. Yes. Yes. And I'm very proud of you. It takes great courage Well to come done. here and ask this question. And what's your name? Rohan, sir. Rohan. I wish you the best, Rohan. I see great future for you. Okay, sir. Okay, I'm Thank very you. proud of you that you see these videos and you have the thought to ask these questions. Speaks volumes for you. Okay, sir. But I'm very proud of you. All the best. Thank you. Okay, guys, we'll meet again somewhere soon.